Тоже, друзья, всем на бодрейшее время. Фаня, и мы продолжаем играть Hogwarts Legacy. Просмотр аппетита, дорогие друзья. Поехали. Так, мне надо сразу сделать. Да, ребят. Поставь. Мало ли таких эксцессов было. Сейчас, ребят, шейдеры подождем. Я вот не знаю, какого фига каждый раз тут шейдера на это делает. Громко. Так, пожалуй. О. И да, уж очень удобный бигток, чтобы прямо. Я вот многих есть вот. Бывает, надо его провод искать. Раз поправил, как надо. Тщательно. А после этой, ребят, наверное, Мэри. Кастик. Not the Dark Picture. Последняя, да. Их частей. Последняя. Скажу. Прикольная. Предыдущие ходили. House of Ashes, помните? Клевая что была. Офигенная. Раз. О, все, подобрал тембр голоса, вот так и было. Нормально. Герлею смотрю, так вот хорошо. Да, ребят, Гарри Шпротер сегодня. А? Ладно, буду шепотом. Ребят, аппаратное ускорение, то есть теперь более синхронизированно видео во всем работает. Говорят, прирост по FPS. Дальше проходи. Привет, дружище. Стрим, ребята.
Второй. Аппаратное ускорение. Отцу. Так, кто смотрел части Гарри Поттера, расскажи. Поставьте пульт. Да. Капелька. Добавлять. Правильно рекомендую. Поставим, он сейчас меняет. Сейчас. Пойдем. О. Вот, ребята, хорошо. Давайте. Наша картинка. Нормальная. I'm sorry. Я там еще. Как будет? I cannot do this for all eternity. Здесь хуже стало, да? Обратно. Этот. Таймер. Обратно. Да? Я вообще фиг. А тут почему-то сделали, ребят, чтобы на нагрузку. Старый. Так. Правильно. Это один тест, ребят, 20. Так вот уж, да? Уже можно комфортно ехать. Ну что, поехали? Ставить лучший вариант. Вопрос механики. Ребят, нормально, да.
Достойно. Так, еще выше. Идемте. Давай, Гарриш Протор. Толчок, что ли? Туалет, да. Ай. Профессора Фика. Карту откроем мне. Текст. Можно будет? Здорово, здорово, босс, привет, привет. Так, давайте, наверное, сначала отслеживать задание. Пинание. Да, босс, можно. Чё, как? Как можно при этом? Это могу... Professor Ronan tends to go on a bit. We sometimes have to remind him to finish the lesson. Начать занятие. Да проц! У меня, короче, я включал, слушай, Гос, я включал оверлей NVIDIA-ский GeForce Alt-R. У меня проц на сотку, а графически всего лишь 22-23%. Так что у меня не выводит? Видеоха? Или FX-овый процессор? Ну, скорее всего, разрабы, видишь, Гос, как сделали. Вся нагрузку, короче, у них просто... Welcome to year 5 of charms. Now, this will be a crucial year in your education on the art of charm work. But I am confident that we will take hold with the passion and rigor requisite of such a challenge. Right, now, everyone, please open your textbooks to page 517. But before we begin, can anyone here tell me the difference between the incantations of the color change and growth charms? Anyone? И все. Anyone? 35 тысяч. Мы считали сегодня на работе. I am afraid it is too late to study now. My, the summer months must have really taken a toll on you all. By the looks of it, you all spent your holidays practicing Obliviate on one another. Do you even remember how to perform a basic summoning charm? 35 штук. Well, it seems that we are in dire need of review. Everyone get in the pairs and take positions on opposite sides of the classroom. Ролики, Now кассеты. let's put those textbooks to use as the blunt objects you so believe they are, and take turns summoning them out of one another's hands. Only one book will be needed per partnership, Miss Dale. Thank you. Get into place now. Я говорю, нахер тут так сделали, что, по идее, блядь, всегда нормальные игроделы делают нагрузка с видеокарты. Как тут сделали, это вот... Зараза! Поздно. Так, зафиксируйте свою палочку с помощью... Направляйте ее по контуру слышного заклинания.
какая-то херня сложная, ребят, давайте. Ну, да так и есть, блин. Я не пойму, что делать. Вести надо туда, да? Йо-хоу! Сделали, наконец-то. Акио. Акцио. That is not bad. Неплохо. You are a swift learner. I see a lot of potential, but remember, potential is nothing without practice. Keep at it. You might just rival Miss Onai here. Very good, everyone. That's enough of that. Well, as you all seem to have the basics down, and it is an exceptionally lovely day, I was thinking that we might have ourselves a little excursion outside for a spot of fresh air. After me. Но? Ну? А не, в свое время, господи, вообще нормальный был, ну. Я и говорю, вот они тут делали так, что нагрузка на ЦП идет. Нормальные фигуры распределяют поровну и туда, и туда. Либо логически на видюху делали на ЦП. Я не знаю. Это, наверное, специальный ход такой был. Сейчас нужно. Да. Так, все так. 6 ядер, 12 потоков. Ты про это, Господи? От них физических мало. Я понял. 8 физических. Достаточно. Да. На выходных будем пока дальше проходить. Долго, много всего. I've always found that fun goes hand in hand with mastery, as I'm sure the Quidditch players amongst us would agree. So, what better than a bit of sport to put our prowess with the summoning charm to the test, right? So why don't we have our newest student start us off? Так, Гарри Шпротер у нас подходит. Даже на No Horizons. О! Бабок дофига, то молодец. Very simply, cast Accio on one of the spheres. Accio, relinquish your charm. Splendid! Now, think of this like gobstones, if you will. But instead of throwing the marbles out, you are summoning them toward you. Ага. That's it! Stay focused. Accio. Very good. Happens to the best of us. Переиграть надо, что ли? Very good. Points to Gryffindor. But there's certainly no sport in playing without some friendly competition. Miss Onai, would you care to give our new student a bit of a challenge? Come on up. А, ну да. Это опасно.
О, с кем-то, да? You'll be the blues just as before, and Miss Onai, you are playing red. Clear? Yes, sir. Be sharp. А. Сейчас не моя очередь, наверное, да? Accio. Not to worry. Here we go. А, надо, чтобы остановился он на этой херне, да? That is how it's done. Я продую сейчас, ребята. А как она делает, что не останавливается you никак? almost had it. На краю, Let ребят. us see this. Как так? Яйца что-то. Phew. Я профукал вязание, ребят. I know everyone is watching, but try not to be nervous. Accio. You're doing quite well. Don't lose your composure. А, верно, замедлить надо. Остановить, да? Замедлить. Это. Шарик остановит. Пост. Do О, not think I will start going easy on you now. советую. Интересное. Let us make this a bit more interesting, shall we? Все ругают госоптимизацию, так что будь готов тоже. I think we are well past interesting at this point. I'll say. Enough chatter. Focus now. You will need it. А, она начинает. This round settles it all. Watch this. Смотри, где. То есть There we go. R надо нажать, да? Accio. Happens to the best of us. Be sharp. Как она это делает? Я не пойму, ребят. Я что? Они мне здесь на краю мечети останавливаются. У меня вот он упал, видите, на Not газон. exactly your typical lesson, is it? Not that I mind. Так, давай. Accio. Призыватели. Ну, понятно, кто победит. Я. Here we go. That is how it's done. Победа будет, ребята, не за нами. Явно. I know everyone is watching, but try not to be nervous. You are doing quite well. Accio. I do not think I will start going easy on you now. Да почему так-то? Ладно, что разобрался, как делать. Ставят. Very good, both of you. Well done.
Сложно, блин. Я говорю, сложно, как мячики подкатываться должны к краю площадки, а они все на газон попадают. Как останавливают их вовремя? Так, ну это понятно. Class is dismissed. Gather your things on the way out. Well done back there. You took the loss in stride. Didn't want to go too easy on you. Took me weeks to become proficient with Accio. Took weeks for me to get anything right when I transferred here. It gets easier, I promise. Ладно. Так что ты понимаешь, я справлюсь. Нажмем вот этот вариант. That's good to hear. It's a lot to take in all at once. To put it lightly, I remember how I felt when I first arrived. I transferred here from Ouagadougou just before my 4th year. My mother received an offer to teach divination here. Before I knew it, we had left Uganda and were halfway around the world at a new school in a new country. This may seem an odd question, but is magic the same there as it is here? Mostly, yes. But I did have to learn how to use a wand when I arrived here. Hardly anyone at Ouagadougou uses one. Пользуется. Spells cast without a wand must be less powerful than those cast with a wand. No, not at all. Wizarding magic cast without a wand is just as powerful. I find wandless magic to be much more instinctive. Not to mention quite convenient if one is without their wand. I must admit, however, that I am growing quite fond of using a wand. It seems very dramatic. Is Ouagadougou much bigger than Hogwarts? Ouagadougou School of Magic is the largest wizarding school in the world. So yes, bigger than Hogwarts. But it never seemed intimidating or overwhelming to me. It always felt like home. Ouagadougou. Is Ouagadougou a castle like Hogwarts? Its address is Mountains of the Moon. It is not so much a castle as a beautiful edifice carved out of the mountainside. I remember the first time I saw it, the mist was so thick I could hardly make out anything at all. And then it just materialized before me, this enormous school that seemed to be floating in midair. За рассказ про Ouagadougou. Канское название, ребят. It's nice to learn about another wizarding school. Thank you for asking. I do miss Ouagadougou, but I am glad to be here at Hogwarts. Ah, I think Professor Ronan wants to talk to you. Better not keep him waiting. Until next time. Плохо, конечно, квиддич. Как-то. Да-то. Ага.
Ого, Гемчину, здорово. Привет, привет. Of course. A word, if you would. On humans. О, в область задания вернитесь. Вот. You know it won't work on humans. Так, или включить этот рендер. Давайте. Так, NVIDIA Reflex Low Latency. Горение, да? Как-то. Я это... А, кстати, да, ребята, стало. You wanted to speak with me, Professor? I did. Протер, ребят. I trust your first charms lesson lived up to expectation? Well, an outdoor competition wasn't exactly the lesson I was expecting, sir. What charm is there in the expected? Miss Onai is a talented witch. Take it in stride. One often gains the most from the battles one has lost. Of course, Professor. It was a challenging match. Miss Onai is always a fierce competitor. Though I sense that she is a bit distracted of late. Привет, Саня, держи донат Now, на развитие Professor канала. Weasley has Спасибо, asked that можешь your не говорить. professors give you instruction outside of the ordinary curriculum. Спасибо. Expect to hear from me soon regarding a special assignment that I am preparing for you. С донатами. Как это все постраивается. Молодец, молодец. Спасибо за донатик. Я громко извиняюсь. Что, за донаты не надо говорить спасибо? Я извиняюсь нечаянно. Hello there. You're the new student, aren't you? Так, это у нас Саманта Дейл. Hello, you wanted to speak to me? Samantha Dale. I've been eager to meet you. You're the student everyone's been whispering about. Hope your first day's going well. You certainly seem to hold your own in charms. То есть так должно было быть, что казалось, да? Ошибка. I've been fortunate. Beginner's luck. My brother William would tell you not to be so humble and to trust your abilities. Then again, he tends to be overconfident in his. Well, better see to my charms homework. I'm afraid I can't count on beginner's luck to impress Professor Ronan. Да. Давайте, пожалуйста, сохраночку. Поднялся. Поднялся. Не, второго нету. Привык, F5. Ой, и идем дальше. Тут вот. И вот так как-то все. Так. Тык. Ладно. Заряжу. Раз, заряжай. Он у тебя так быстро садится. Демчину, надеюсь, у тебя телефон со съемной батареей. Если нет, то это печалька. Такой же батарея впаянный. Достанешь. Такс. Коллекции какие-то. О. Ага, шли виды.
Ладно, потом разберемся. Учебничек. Занятия по защите от темных. Так, надо карту открыть. Через задание, ребят, либо карту. Слежу. Давайте, пойдемте. Похолодание он будет? Ага. And then the werewolves joined the goblins in the uprising. Werewolves! Where were you? Посмотрим на среду, как будет. О. Ну да, следующее. Ага. Дождя не будет. О, переменная облачность. Хорошо. Отлично. Так. Rebellion of 1752. Так, мы выбрали, да, задание-то? The Minister for Magic was Albert. Да, нам, значит, туда бежать. Правильно. Гарри Шпротер. Че Шпротер? Не знаю. Для прикола. Так. What are you up to now? У нас портрет говорящий, что ли? По себе. Здравствуйте. Мы не можем. Нам надо прокачивать, что мы эти. Так, теперь да. Ой, рыцарь. Вот так тебе. Как это и акцию этим пользоваться, я понял. Гардиум. Гардиум носа. Вектор патрона. Такое там было, ребята. Бомбят. Is that all you've got? Bombard! Professor Hecat! Perhaps you'd be good enough to blast each other to pieces in your own time. I get new students every year, but I only have one Hebridean black skull. It was a token from the Great Poacher Raid of 1878. No doubt you've heard of it. Now,
you may be asking yourself how an old woman like me single-handedly took out the largest poacher ring in eastern Wales and lived to boast about it. Knowledge. To the wise, age matters very little. Today we will review a spell that has saved me from death at the hands of dark wizards more times than I care to remember. Levioso. Levioso? A levitation charm? Levioso! A surprised opponent is a weak opponent. Care to defend yourself, Master Pruitt? No? One thing I've learned as an unspeakable is the value of simplicity, especially in the heat of battle. Now, let's practice what we've just learned, starting with something small. Так, что новому Левиосу, да? Гардиум. Оса. Гардиум уже другое будет. Получилось. Не точно, да? Уже лучше. Так. Поехали. Есть. То есть надо перед курсором. Levioso. Leviosa. Now, let's try something a little larger. Yeah. Давай, Гарри Поттер. Let us begin with a basic cast. X. See how the dummy deflected your cast? This time, cast Levioso first, then the basic cast. Remember. Levioso. Good. Now, well done. Levioso. Все? Very good. But the best way to practice is by duel. We'll start with you two. Duelists, take your marks. Time for a proper Hogwarts welcome. Now, I want a fair duel, using only Levioso, basic cast, and Protego. You may begin. Levioso. This should be Protego. You're good. How perspective. Thank you. Levioso. Case things. I know. Levioso. You executed Levioso. Nothing lucky about it. Я выкинул с ринга, получается. Not bad for a beginner. You give as good as you get. Вот так вот. I put you on the spot, and you rose to the challenge. Points to Gryffindor. Thank you, Professor Hagrid. Glad to have the opportunity to practice. If what I've seen today is any indication, we can expect great things from you. I demand excellence from my students. They are capable of achieving it, and they must achieve it.
A classroom duel is one thing, but battling dark wizards, or as ever more likely, goblins, is a different kettle of Grindylows entirely. Understood, Professor. So, I'd advise you to keep practicing whenever you can. Perhaps Mr. Sallow will have some ideas for you. Again, well done today. I shall reach out soon with additional assignments. All right. That's enough spectacle for one day. Class is dismissed. Мистер... О, бедный Юрик. Nice work. I enjoyed that. Well, that duel was quite something. Everyone will be talking about it. It was certainly good practice. Practice? It felt more like I was dueling an expert. Sebastian Sallow, by the way. Didn't expect a new student to be so deft with a wand. Then again, perhaps this wasn't your first duel. I've dueled enough. Consider yourself lucky I held back. Huh, fair enough. You owe me an honest duel when you aren't. You know, you might be a perfect fit for a certain exclusive, unsanctioned dueling organization. Exclusive and unsanctioned. Count me in. Excellent. Knew I was right about you. If you want to get the most out of your time at Hogwarts, you're going to need to break the rules now and then. Whether it's joining a secret dueling club, or sneaking into the restricted section of the library, you just have to be clever enough not to get caught. Thank you, Sebastian. I'll keep that in mind. Good. Pleasure chatting with you. I'm sure I'll see you soon. Perhaps somewhere unsanctioned? We'll see if your performance today was sheer luck, or actual skill. Look for Luke and Brattleby near the clock tower entrance. If you're interested. Till next time. Huh. Always thought Levioso was for first years. Not anymore. О, Макс, привет, я сейчас... Что это такое, Макс? Скажи, пожалуйста. Confix. Connect. Что это такое? А, ну все, отслеживает. Палочка первый. Так, идемте. Журнал через здание выскочим. Маркер искать. Так, пожалуй, все. Дал. Спокойно. Откроются, нет? О, фига, двери-то не открываются. Да, Макс? Он 10 исправить. А, понятно. Меня как-то фига туда не пускают.
посмотрим. Полчаса открою. Ага. Here I come from the toilet bowl where she said I could swim. Did you fancy a mole? As long as it's only for time a week, I can plunge the boys' lavatory, not for the week. Часовой башни. О. Glad you could make it. Lucan's just over there. Прийти. Да. Да? Can I help you? Sebastian told me to see you about a club. If Sebastian vouches for you, that's all I need to know. I coordinate duels for crossed wands. A dueling club of sorts. It's invitation only, so you must have really impressed Sebastian. I'm flattered to hear that. Sebastian's not a bad duelist either. Imagine it's quite something to see the two of you duel. How does cross wands work exactly? You show up, I match you with other duelists, and whoever is still standing in the end wins. It's our way of determining the school's greatest duelist once and for all. And to liven things up, the winner is awarded a prize. Interested? Of course. Dueling's an entertaining pastime. I agree. Besides, in crossed ones, you could duel with a partner if you like. Your first time I'll pair you with Sebastian. Next time, you'll need to bring a partner along, or duel alone. So, care to step into the ring? Конечно. Get me in the ring. Spectacular! Let the fireworks begin! Барьеры, господа. Он добавил уже продажу. О, классно. Про Канаду, может, да? We'll make you regret signing up. Я просто на уране. Так, привет. Да нет, яры. Ага. Ага. Potato! Leviosa! Come on! Fringo! Descendo! Leviosa! You're better than that! Fringo! Leviosa! Give him one more! Potato! Is that all you've got? Findo! Leviosa! Leviosa! Act like a winner! Fringo! Leviosa! Don't shy away now. Potato! Leviosa! Oh, there goes my wager. Accio. I'm the one! Leviosa! Победили. What to do? Гарри Шпроттер, молодец. Nice work. Sebastian wasn't wrong about you. There's strong competition ahead, but keep this up and you could be the next school champion. Brilliant. Count me in. I shall. Now, it takes time to organize these duels, but check with me later. I may have something lined up for you. Again, congratulations on your first crossed wands victory. Well fought. Отлично. Hope to see you back here again. И палочки раунд первый. Отлично. You can't imagine how inconvenient travel was before I invented flu powder.
Порох. Ага. Так, второе. У нас второй, да? Точные занятия от уки. Посмотрим. Что тут еще? Посмотрю еще. Править. Давай, двери, Гарри. Мистер Поттер. Let us keep our heads about this. Oh, I'm truly sorry. I didn't mean. Привидения какие-то пролетели. Класс, блин. Почти классика. Ром. Анс. Отцы. Выкай. Библиотеки. Хороший. То есть это родители Рона Уизли? Подавали, да, в школе Хогвартса. Так, ага, понятно. Да, мне. Давайте слушать. Да не. О. Была елка, стали. Прикол. А дальше что? Это, конечно, клево. Даже выбрал задание. У нас уже 3-й уровень. То есть можем нормально проходить. Прогресса в основном. Второй 5 от 3. Посмотрим. Немного. Мантени. Значит так. Да, вот, да, вот, конечно, такие у него и были. Вот этим. Такого цвета. Плащик.
Классно. Такс. Плащи. Вот сюда же надо войти. А, вот сюда. What about the room, Professor? I was thinking the same thing, Deke. Perhaps you could help. Oh, excuse, Deke. Там мисс Уизли была какая-то в кино. Ah, there you are. I trust your first classes went well? They did, Professor. I heard as much from Professors Hecat and Ronan. Seems Professor Fig taught you quite a bit during your brief detour near... what was it you said? Some ruins? I'd wager there's a good deal more to your travels here than what you've told me. Isn't there? Have you and Professor Fig not discussed my training? He continues to be reticent about the details, mentioning only a few spells. Revelio, was it? And Lumos? That's correct, Professor. I see. Like trying to get a sonnet from a streeler. Regardless, you must continue to build upon what you've learned. In that regard, I've asked your professors to help hasten your progress with some extra assignments. Professor Ronan did mention something about that. In fact, Professor Ronan will meet you outside momentarily to assign your first one. Now, regarding the trip to Hogsmeade I mentioned earlier, we've arranged to replace the supplies lost on your way here, including seeds, potion recipes, and spellcrafts. Thank you, Professor. And Mr. Ollivander will connect you with the perfect wand. You've managed your classes well with a borrowed wand, but you'll find the magic you cast with your own wand to be far superior. Can you tell me more about the potions shop, Professor? J. Pippin's Potions stocks a wide array of potions ingredients, although they rarely sell recipes. Professor Sharp asked that they have a couple of particular recipes on hand for you. I've never heard of a spellcraft before, Professor. What is it? A spellcraft is a recipe of sorts used when conjuring objects. I shall explain more about them when you begin working with transfiguration magic. Это на севере, да, от Хогвартса? Там за пределы Хогвартса выпустят. Так. There's an Ollivander's in Hogsmeade. There is. Most people are familiar with the shop in Diagon Alley. We're fortunate to have someone like him nearby. Mr. Ollivander is a genuine craftsman and highly skilled wand maker. I would trust no one else to pair me with a wand. I'm eager to get to Hogsmeade. Very well. I'd like you to make your first visit to the village with a classmate. Help you get your bearings. Perhaps Sebastian Sallow or Natsai Onai. I've noticed you spending time with them. I'd like to go with Natty. Excellent choice. Miss Onai is one of our most talented students. And she knows the area. She'll keep you well clear of any of Victor Rookwood's undesirables en route. Rookwood? A rather unsavoury local. Best to avoid him and his associates, including his right hand of sorts, Theophilus Harlow, if you can. Once you've finished Professor Ronan's assignment, your friend will meet you at the castle doors. No time to waste. The sooner you complete your work, the sooner you can enjoy a butterbeer at the Three Broomsticks. Школьникам можно пить пиво? Ребят, что за школа такая?
Вот. Да, не пойди. Пожалуй, скорее. Дачу. Яры Бару. Да не. Понятно, да? Это посмотрим. Да, это задание Италии. Надо изучить. Да, изучить. Ah, there you are. You have a new spell to teach me, Professor. Indeed I do, and an exceedingly useful one at that, the mending charm Reparo. Fixes things right up, makes a broken object good as new in the blink of an eye. It seems as if that might come in handy. More frequently than one would imagine. As Professor Weasley mentioned, I am not the only one who will be teaching you spells outside of class in an effort to catch you up with your peers. A number of your professors have agreed to do so as well, but first, each shall ask that you complete a few preliminary tasks to hone your magic. I have arranged some for today. See them through and then report back to me. We will have you casting Reparo in no time. I'll start on the task right away, Professor. И что делать? Professor, why must I complete these tasks? They are meant to give you first-hand experience as you proceed to master new bits of magic. Good luck, and I shall see you soon. О, привет, Гемчанул. Я рад, что у тебя все получилось. Ты разобрался. Так, сюда нам, да? This is the right area. I wonder where the flying page is. Revelio. Это не... Leviosa. Accio. Что сделать-то? Периори. Впереди парящую страницу рядом с разбитой статуей. Ух ты, задача-то не из легких. Leviosa. Accio. Попробуй поймай ее еще. Revelio. Как поймать эту страницу, ребята? Я смог, надо. Ага, понял. Got it. Всё, мы схватили. Получилось. Хранимся, да? Хранится. Хранится. Ага. Тоже, ну я смог, надо было. Читал уже. Добавлю уже в продажу. Про Канаду, да? Ясно. Раннер на выходных, ребят. Открывай. Бери. A flying page must be around here somewhere. Она будет... А, еще одна. Might some kind soul help me? Accio.
Brilliant. То есть только она у нас подсвечивается, мы ее... Акцию. Открывай двери, друг. Все. I trust the preliminary tasks weren't too much trouble. I completed the assignments, Professor. Marvelous. You clearly know your way around basic charms. Let us give the old mending charm a try then, shall we? Remember to be deliberate in your enunciation and movements. I want to see some vigor. Now, wand at the ready. Yes, sir. Remember, your wand is a conduit of your magic. Поехали. Сложно было, но я сделал. Сандер Поттер. Талантище. Для потомных объектов или... That's it. Very good. If you would like to practice mending something, have a go with that broken statue in the alcove by the water. It allegedly symbolized heartbreak. Perhaps a jilted lover thought it too accurate and lashed out. Есть котофейка. Еще и мурлыкает. Я уже басик. Мое. Все, ребята. Ладно, идем. Там про кота-то игра называлась-то, ребят. Трей, да, не Трей. Так. Трей, блин. Забыл. Трей. Что-то такое. Миссия. Пожаловать в клуб. Да. Вот сейчас у нас прогулка, наверное, будет. Васик у нас пусть. Лёлик. Васик Лёликович Кофейский. Двери откроются. Они... Так, когда есть возможность, Саня, когда есть возможность. Последние крохи отдавать не стоит. I used to write to my parents every week. Now I can't remember the last time I sent them an owl. Wonder if the gnome's still alive. Wish I brought the pet owl to school. Don't misunderstand. I adore Toad. At least somewhat. Don't suppose you want a Toad? What am I missing? Ну, клёвая, только бы они упор не на ЦП, а ловить. Было бы все замечательно. Как во всех других играх современных. Видели, что сделали рыцари? Ну-ка, ребята. Где-то есть дерущиеся. Тут один другому леща, по-моему. Мне показалось. Не, ну вы видели, что было? Hello, looking for me? Да, hello.
Natty, I hope I haven't kept you waiting long. Not at all. Professor Weasley tells me that you need to go to Hogsmeade. You must be eager to have your own things again. And to see the village. I've been looking forward to it. Good. Shall we set off? I intend to give you a first-rate Hogsmeade experience. Действительно, вечером так все работает. Удивляюсь прям. Четверг, будний день, пятница. Значит, 20 рублей. Ага. Делай геймченнел так, как считаешь нужно. Вот мой совет. Издание имеет определенные требования к заклинаниям, которыми владеете, и вашему уровню изучения. Понятно. Понятно. Вроде заклинания есть запрет на лесу, надо что-то 20 пауков замочить. Рыцарские доспехи. Прям полностью. Надо, говорит, огненные заклинания хорошо горят. Щекотунчик. Фильм смотрели. Южная Америка, то ли где-то так. В Таиланде. Там всякие ползучие гады хорошие. Начиная с змеями и заканчивая насекомыми. Красота, конечно. Пейзажи здесь шикарные. Идем. Так, куда нам там надо? Ну-ка, карту откроем. По идее, доступно. Можно посмотреть всю карту. А карта? Да, смотрим книгу, видим фигу. Где карта? Алло. Голос онлайн. Так где? В эпике раздают, поди. Это, я в курсе, что это РПГ какая-то. До какого числа-то ее раздают? Халяву. Epic Games, ну да, вот это они своими вот раздачами, молодцы. Да, у нас карта не показывается. Поставить. Хе-хе-хе, сука. Да, нафиг делали на цепочке. Какие там? Значит, ЦП, а так было раньше. Хрена, ребят. Да, не нужен. Да, не, никуда. Да, Макс?
или нет. 5 или какая-то хер. Не, она работает. Карта. Там чего-то в этом в комментариях вот что там по оптимизации, там чувак рассказывал, там у него спрашивали, карта, говорит, отражается, нажимаешь карту и все будет. Это встает и все. И все. Ладно, ребят, чё? А он такой замечательный ноте. Кончим. Время. О, я пока еще успею. Ладно, ребята.